abange entumbudde munansonyiwa mwakatono eddakiika mukaga zenkereyemu mbadde sisobola kumenya biragiro bya mukama wange olw'okuba nti abadde live ku radio Simba olwaliro gasimbagane ku program Lutindo sigasimbagane program Lutindo yabaddeko ne Saum ne Evans chovola nti nduddemu zino eddakiika okuleka president amaliriza ensonga zafundikire sombala musiza nnyo banja bwe basepo mwenna abalangira n'abambeja basava ne bannava buli omu gyasinzira okuwuliriza muli mutya nno mujebaleko ensonga nno tugenda katindiggwa ensonga za speed tetukyalina budde butuweddeko butono nnyo kasubire muli bulungi mujebaleko gye mutukuleko program y'omukulembeze gyabaddeko ku radio Simba ensonga nga bwazirambuludde era bwe ziri era kwe kubabuuza ensi mugirabanga bwenjiraba oba mumugiraba yeewunzise tetukyalina nno obudde bwakudda okunyonnyola abantu kubanga kino kibakakatako buli omu gyali okuba nti ensonga ozirabanga bw'oziraba bw'oba olaba Uganda nnungi nga gwe bw'ogiraba kiri gy'oli fe bagirabanga Uganda esaana okukyusa ensonga lwaki tulemeddeko kuba tukyusa ensonga zino so nno y'ensonga lwaki buli kimu tukyogera mu budde bwe kirina okwogerwamu ate mu budde obutuufu n'ensonga ze tubagamba zentuufu so nno njala obbategeeza mwangu tugende kubanga obudde tulina butono nnyo programs nnyingi eziri ku internet kuno maifuka TV zaffe twaziza ku internet ziri ezammwe esimezi ganyegenya zanezo twazivaaka twefunira amawulire agataliko katugamba oba kiki wogafunidde wogale tegalimu eta tegalimu producer buli kimu okikola nga bwe kirina okubeera so mbalamusizaako banyabule bassebo tuludde n'okuwuliziganya si lwakuba nti mbadde njagala ne wabaddewo ebizibuzibu ebigenda mu maaso olw'okuba nti president jo yabaddeko ku BBS Stereo Final ate bamuwadde obudde bungi ne ngamba sijja kuteteganya program ye kamuleka asooka ayogera ensonga zaziguse nange ne ngamba ngenda kujjola Rachid tubeeko emboozi tunyumya anjala muntagingire mumpembe Yosef Tabasiro mutano wa Karekezi mukyala weje netukemba bazi muntagingire kyamano lwekulonda judge bya Simon Babakama muntagingire bitongole byokwenda byonna muri police muntagingire ba prison muntagingire Amagye ne mutabani waabwe Muhoozi Kanyirugaba Kanyistan the bad general and the Twitter general and dance mania general muntagingire njala muntagingire bannaddiini bonna munjagala muntagingire bannaddiini bonna olwaliro ku video eno kubanga na message nyingi nnyo gye bali bannaddiini nammwe kennyini njala muttaginge video eno musharinge video eno mugitegeeza abantu nti omukulu atumbudde saagala nnyo baluyisaayo njagala tutandikirewo n'ekigula luggi abantu abasinga munyumira nnyo ekigula luggi naye ate ekigula luggi ekyo kisinga obukulu gye bujja eno video gyetandikire wasinga obukulu n'ekigula luggi biramu information nyingi yensonga lwaki abantu obusinga nti mukyagala nnyo ekigula luggi so njala tutandika n'ekigula luggi mu nsonga bumu endala ekigula luggi kiri kitya ekigula luggi kiri bwe kiti njagala buli muntu yenna Munnayuganda gy'osinzira okuliza n'okulaba ekisolo kye bayita endiga mukimanyi tukikuuma mu maka gaffe era tukirya mu nnyama ate nga muziro abamu gye tuli newankubadde nze seddira ndiga neddira mpindi naye omuziro gw'endiga tugweddira kisolo kya mirembe nnyo ffenna mu nsi muno abakulembeze ne bannaddiini bali batuyita ndiga naye endiga eno njagala ekyukemukko tufuuke embuzi nti embuzi bw'oba ogitwala okulya egenda teyagala bwetuukayo yekkuta essaazi Robert Kyagulanyi Ssentamu agezaako kuzuukusa bannayuganda obbagamba nti Uganda yeetaaga change naye muwalira so nga ate Uganda bw'eneba efuuse ey'emirembe nga n'amateeka gakola mu mugenda okuganyulwamu yajja kuba ali mabegeri ng'atudde kyembage njagala tukyuseemu tugende ku nsonga endala njagala kubategeeza olwaleero nga tutandika bwe tuti nzize mbannyonnyola ebigambo bya gavumenti y'omupembe Yosef Tabasiro mutano wa Karekezi nti yavadda nga musajja mussi era ng'atta bannayuganda naye nga mulowooza byakubuzaabuza ne mbagamba nti omwami ono alina engeri gye yeekwekamu okulabisa abantu nti yeetala ebikola bya butemu kumba abikola omwami ono alina embeera z'akalogo kalenzi zeenyigira mu buli kaseera era y'ensonga lwaki babuzaabuza n'abawunika okuba nga temutegeera nsonga okutuusa ffe abavuddeyo abalinamu ensonga ez'okwogera netuzoogera ne zinnyika mu bantu mu bwongo ne bazitegeera njala munsharinga evidiyo eno njala buli muntu abeere ku vidiyo eno saagala saategedde saawulidde so bannayuganda basinga obungi ekiseera kye tugenda muzira ennaku ezisigaddeyo omwenda n'okusukkawo Kongo kulonda kuwedde njala bbaga buli muntu asobola weerwaneko Constitution ya Uganda ekuwa eddembe okweronako mu ngeri yonna esoboka singa omutamanya ngamba yenna akulumba nga tominaako nsonga yonna kulumba oyina kye tuyita self defense oba okweronako nga weegaadinga eri omuntu yenna aba agenda okutemula mbabuulira lunye nno nga sibajjaako wadde n'ekikumi ku internet kuno mwegendereze nnyo ennaku ezisigadde eziddako nga n'okulonda kuwedde bagamba nti oba tugamba nti lubaala embeera nga n'ebiro kwotadde njagala bategeeza bannayuganda bwe mutavaayo kwerwanako Museveni agenda battanga ebyenjaba bamalewo mu constitution ya Uganda mulina eddembe okwedefendinga mu ngeri yonna esoboka kye tuyita self defense bajja batwala mu safe house bagenda batta babasule ku makubo ngera bwe kiri
nabagamba ensonga zonna ze mulaba ezibuzaabuza abantu Museveni azimanyi kubanga yazikola. Ono musajja yajja mu Buyinza nga muyeekera. Nkiddamu Museveni yajja nga mu Buyinza nga muyeekera nakati akyali muyeekera. Mentality y'obuyeekera temuvangamu. Ne bafuga nabo bonna bayeekera. Mentality bali mu ya buyeekera. Yensonga laki bawamba abaana baffe, batta abaana baffe, babacunya, babasalako emitwe babakolako buli kimu bajja kututta batumalewo. Naye kye tulina okukola okufa nga weerwanako ne Katonda akwaniza n'emikono ebiri mu ggulu. Naye okufa nga weetuddeko ne bakutta businga basalindiga tekijja kukola. Njagala kutegeeza bannayuganda buli omu gyali kyekiseera buli omu, oba oli mukyala, oba oli mwami, oba oli musajja, oba oli muwala, oba oli mukadde. Okufa nga otudde wamu n'okufa nga weerwanako kisinga. Olw'ensonga nti omuntu bw'abanga abbira mu nnyanja, ennyanja tugamba nti ekuttoomera, kitegeeza oba olwana. Bwe munaatuula wansi abasajja bajja bakonkona amayumba gamwe babalonda ne babatwala nga temusobola kwerwanako nga muleka bannabe babapikinga emisana babatwala nga mutubuza nabo kulwanako kiba kitegeeza eggwanga muli wadde mu nvuba balitwale basaanyeewo. Njala kubiza buli Munnayuganda yenna asoboka singa akasajja kakulumba nga toyina musango ng'olinamu envuba esobola okwerwanako olwaneko kyekiseera tukooya akamanyiro kubanga amateeka tumaze okugategeera tegaliiwo. Amateeka mu Uganda tegakola ki tegakyaliwo. Gavumenti oba ebitongole bya gavumenti ebimanyiddwa mu ssemateeka wa Uganda bitandise okwekuba empewo nga tekibakkiriza orders abannaffe za bitongole birala kubanga bikola. Bwe twogerera bwe twakoma luli bannaffe bakwatibwa mu biseera ebyessese babadde balina okuyimbulwa olunaku lwa jjo tekyasobose n'olwabadde balina okuyimbulwa olunaku lwa jjo olwaleero tekisobose. Kiki ekiddako? Kitegeeza nga bwe nze mbagamba nti tuli mu regime ey'amagye eyeefulambu eri mu mateeka ya constitution si ya constitution. Nga bwe nabategeeza nti amagye agali mu Uganda gonna magwira tekuli Munnayuganda ali mu combat eyo. Kaabere wa poliisi gomulabako, poliisi entuufu yavadda mu bintu bino. Owa military gomulaba si Munnayuganda. Gomulaba bali mu uniform za UPDF abo si Bannayuganda. Nabula poliisi baleese obuli mu ngoye zitabutuuka bonna bulinga ng'obwana bw'enjalo bw'enkuba abo si Bannayuganda bonna. Wadde boogera Oluganda, boogera Olunyankole, boogera Olusoga, bonna si Bannayuganda. Ekiseera kiri nti buli muntu yenna akulumba simanyi wa poliisi simanyi akoze eki fanga weerwanako. Tokkiriza kuttibwa nga teweerwanyeeko. Constitution ekuwa eddembe. Abantu bangi basangiddwa ku makubo nga battiddwa bawambibwa. Kitegeeza ki? Museveni akakolyo ke yakola okuva mu 7 akazeemu. Ebitongole by'abantu okuwamba bane begende battira mu makubo ne basuula abakazeemu okufa kugenda kubeera kuyitirivu nenga temukimanyi abatta bantu bennyini ku ssente z'omusolo bakozesa emmundu okubatta. So njala tutandika ne video olwaleero ekigulalo gikiwedde ndoza mutegedde. Ekigulalo gibwe kiba kiwedde ntandise bwe nti mu Uganda tetukyalinamu ssemateeka taliimu. Tuli under the military rule. Atamanyi Lungereza njagala kugamba nti mu Uganda parliament ya Uganda oba setteesezo wa Uganda takyakola mufu. Njala bagamba ssemateeka wa Uganda oba ekitamu efuna mutusinzira okufuna amateeka gatufuga naye tekikyaliwo Museveni yakijjeewo temukimanyi. Njala bategeeza ekitongole kya police eky'amakomera nekikyaliwo Museveni yakijjeewo wadde mulaba nti bakikozesa tekiriiwo. Amateeka mu Uganda tegaliiwo. Ekitongole ekiramuzi nakyo tekiriiwo. Kati ekintu ekiriwo kyokka bakiyita military commission yefuga eggwanga lya Uganda. Which military commission is not under UPDF Act. It is under SFC and Museveni's interest, whereby we are led by foreigners, we are protected and massacred by the foreigners. These are not Ugandans. You should get to know that all the armed officers you see, including those so-called police officers, they are not Ugandans. These are foreigners from different countries in the continent of Africa. Some are coming from Angola, some are coming from Sudan, others coming from Somalia, others coming from Congo, others coming from Rwanda. So whoever thinking that Uganda is safe is not safe. Courts of law, they are no longer functioning. The constitution of Uganda doesn't work at the moment. The parliament is under siege because no rules and regulations which can guard Ugandans right now are in function. They are not in function. It is order from above, either from 7, Janet or Salim Saleh and their mad son Muhoozi Kanyarugaba, the Twitter general and Ba general. Ekyo nkibazimu nga nkibabuulira amateeka tegakyakola mu Uganda teri mateeka tuli under military siege. Yensonga lwaki badiployinza amagye buli wamu baye bagasanze nenga ate amagye gano tegamala olw'ensonga nti magwira. Wano njagala otegeeza ompembeeso eto mutano wa Kalekyezi ne banno. Bulijjo nga bwe mbagamba njala sooka tumirako abantu bano wammanga. Njala tumirako aba Semwai, aba Iso, aba Eso, State House, ne Safe House zijina mutugira bannayuganda gye mbatugumbulira.
manyi mulaba video zino muziwandiika mufuna omusala mutono ne mukikola ku Museveni okutta abantu tekiri mu constitution era mwenna bali bagenda bakwata basibe mukutta abantu baffe mbatulugunyiza mu bifo ebyo tembawana mmere ne mbateeka buli kimu kye mwagala naye ndowooza budde bugenda tuuka mujja kuddamu ebibuuzo bino buli sekinoomu anaaba akoze ekigambo ky'okutta Bannayuganda mulekera okutta Bannayuganda ekyo nkimaliriza ntandise bwe nti nga bwe mbagambye nti kati buli muntu alina okwerwanako mu ngeri yonna esoboka okudefendinga obulamu ne famire yo njagala kubetinga wano ababuzaabuza n'ababuulira emboozi ezitakwatagana navaayo wano ne mbabuulira emboozi ekwatagana ku mugenzi Sheikh Nuhu Muzata Batte engeri gye baali bamukweseemu n'okubuzaabuza nti yali mulamu ng'ate Sheikh Nuhu Muzata Batte alla yali amaze omujjulula yensonga yemu eri wakati wa minisita y'okwerinda wa minisita defense wa minisita security ow'eriisa erimu eritumwine ngera bagamba ndasembayo bagamba nti General Eritumwine ali mu mbeera etakkirisibwa kuba nti muntu mulamu ng'ayinza okuba yafadda drone yange olwalero empaddamu nti ono yafa ku lunaku lwafanga ennaku z'omwezi 31 ku ssaawa 5 ez'okumakya nkiddamu ono drone yange emu empaddamu nti ono yafa ku ssaawa 5 ez'okumakya ennaku z'omwezi 31 nga kati abagamba nti gyali bakozesa simu ye nga bakozesa famire ye yennyini n'amajja okukozesa ebintu byo kupostinga ebintu ebyo General Eritumwine ye muntu asinga okwagala media mu Uganda. General Eritumwine ye muntu ayagala okuwa orders. General Eritumwine amaze ebbanga taleka mu public. Kyokka ye muntu asinga okwagala kamera, ye muntu asinga okwagala media. Bw'aba musajja nnyo nga mulamu, njagala Amagye by tomorrow okumenyawo statement yage gamparedinge ajje ku live media ayogere eri abantu ayogere public. Kubanga Minister wa Security alina okubuulira eggwanga Amagye lwaki gali deployed mu nsi mu Uganda yonna. For what reason? Minister Security alina okubuulira lwaki abantu battibwa mu Uganda akola ki? Ekiwandiiko Yosef Tabasira Mtono wa Kalesi yafulumizza ku mutimbagano nga kiragira Amagye gagende genyigire mu kawulu n'okubba abantu bakuba emiggo. Ono yabadde olina okuyisa order ku kiragira ekyo yabaddeko teyabaddeko. Ani awa orders zino Minister Security nga taliiko kitegeeza olwo omwami nga bwe mbagambye nti drone yange emu engambye nti omwami ono yafangira ku zomwezi 3 mu lumu ku ssaawa 5 ez'amakya kati njagala bamu producing olunaku lw'enkya to prove me wrong bamu producing olunaku lw'enkya ajje akola live video ngeno bwenjikola abulire eggwanga nga teri edited tebajje video nkadde zeditinga ziteka mu public bamuleete bamu producing batuleetere ne Moses Ali nga nekwali then the Governor Bank of Uganda ne bwabanga gyali ne bamu producing abantu basatu bensibirako sente zange mutuleetere General Moses Ali naye ajja akola live coverage ajja akola live broadcasting mutuleetere chairman mutuleetere president mutuleetere gundi a Governor Bank of Uganda ajja akola live coverage ne Eritumwine bajja bakola live coverage ensi mu jibuli abantu bali luddawa bano ba senior citizen tulino bategeera okitegeera njagala Eritumwine by tomorrow kubanza nasemba bagamba nti omwami ono yali kumukka ogutali gwa bulijjo gwe tuyita oxygen ne mubagamba kwali bone bakube ompo wale bajja simanyi na posting atana postinga ko family ye oba Amagye gakozesa simu yeno bemba mwagala kumanya obulimba bwa Museveni lwaki basindika abasajja b'ekibuli batandika okukola video musime Muzata gyali bayogera wala kutana Muzata gyali era yasadde yanywede ne chai kulo mukaga agenda kudda mu makaga ave mu ddwaliro yavaayo Tumwine Muzata yavaayo mu ddwaliro kali bano ngwe bali ba senior citizen abasatu njagala baba producing either live or dead barabasatu General Moses Ali Governor Bank of Uganda ne Eritumwine baba producing baje mu public babulire public biche bigenda maso mu gwanga oli ye Deputy Prime Minister Moses Ali mutu musima mutebire ye Governor Bank of Uganda yakunganya seriza fezo nano kuzibalirira ono liso moja Eritumwine yakwasaganya ebyokwenda byonna mu gwanga abantu basatu banjawulo babuvunanyizibwa nnyo mu ggwanga tebalinayo babalabako wantu yasinga okwagala media yasinga okuwa ebiragiro n'okutiisatiisa bannayuganda ali luddawa ezo tweet ze mwakoze ne Facebook post tuzimaye bulungi John Bale mbikolo okutiisatiisa bannayuganda but we need public these people to appear in public if not so mulekera okubuzaabuza bannayuganda ngenze mu maaso nga bwe nabagambye nti
ngabe nabagambye nti ekigenda maaso mu Uganda mukiraba njagala muntagingire Ssaabasumba wa njagala muntagingire Archbishop wa Kampala Archdiocese Sepiriano Kizito Lwanga ne bantu bane mutandise okukola obuvuyo buno njala mbantagingire bulungi nnyo Ssaabasumba Kizito Lwanga nali nakolako program nga nkuwoninga oba nkutegeeza weewala amazina g'enkima n'ogaana novaayo notandika okugamba mbu abantu bakusonyiwe public bakwata bubi ekyo nakyo abantu ne bakiwuliriza novaayo week Sunday yennyini ewedde n'ogamba munnange nti abantu bakwata bubi era ebyobufuzi wabyogera bwoti ne tusirika nze n'endowooza bivuddeko era nange niŋŋambye mundu ka fayiro kanjizza emabega naye fayiro gye ŋŋenda okujja ngikube ku mmeeza olunaku lwonna nze ŋŋenda kugamba ne kyewali ogambye nti oyagala abantu bakusonyiwe public tegenda kusonyiwa Kizito Lwanga gwe omu ku basibye Abannayuganda mu bufuge obw'obuwumbula ng'okulaga ne Yosefu Basirwa mutani wa Kalekezi ekiro. Gwe omu okubira abafaatha amasimu ababadde babuulira enjiri ey'enkyukakyuka balekerawo kikola. As who? Buli mu paati yenna mu Uganda alina eddembe eribulira public okusinziira ku opinion gy'aba alina kubanga they are eligible voters. You have your personal right to stay silent, but leave other priests to exercise their rights because they are eligible voters. You coming out forcing all priests to keep quiet. It's like you are going against their human rights. So, Archbishop Kampala, Sepiriano Kizito Lwanga, please behave before I come back for you. There are so many signs which are showing that change is coming, but you are behaving like a mafia in a Catholic church. I have a lot of information about you. Oba nkutandika essaawa zino oba kukolera syllabus nnamba kuba ogaanye okuwulira. Obubonero bwonna obuli obulaga nti enkyukakyuka ejja tetegenda kubeera ya mulembe. Twakusonyiwa ne tugamba otegedde mukulu. Naye ozzeemu okwatagana ne bantu banno be mulowoozesa Bannayuganda nti basinga okutegera kumbe nabo tebategeera bannaddiini wadde balya omu n'atusonyiwa twabagamba nti n'ensonga si yakuba twagala bayisa mu maaso wabula ensonga ekwatagana ku Bannayuganda bonna abatasobola kweyamba ng'ate gavumenti yandibadde ebayamba ng'ensimbi weeziri. Mwakuŋŋaanye era nga bwe mulya ssente za state ne muteekawo okusaba mbu kwa mirembe bulijjo muteekawo okusaba kw'emirembe ekinyonyi ekyobuvunaanyizibwa ekya Allah Katonda kye yatuteerawo kubanga kya mirembe kye bayita enjiibwa mugikwata bulijjo ne mugisindika negenda mu bbanga neegendera ddala obbalaga nti emirembe gibutikadde mu ggwanga. Akabonero ak'enkukunda n'akalaga nti Uganda teri mirembe babawadde ensimbi mugende mukole okusaba okwo enjiibwa mwazitadde zaakomye obukomi wansi ne zituula zaagaanye okgenda waggulu. Sepiriano Kizito Lwanga Archbishop wa Kampala ngenda kusaba n'obuwombeefu eno ye warning esembayo before nga sinaku undressinga on all your sins you know you committed. This is my last warning to you. Nkuwadde ekitiibwa I respected you but it's like you still behaving like a criminal. You are dressing like a priest, but unfortunately, otherwise, you are not a priest in your heart. You are just pretending to be a priest, according to the information which I'm having right now. Ekifaananyi kino kiraga nti mwakutte enjibwa zisindika mu bbanga. Enjibwa zaagaanye okgenda. Akabonero. Zizo nga zitudde zigaanye okgenda enjibwa zaagaanye okgenda bulijjo zigenda zaagaanye okgenda. What does this symbolize to our thinking capacity if I may ask? Kino kiraga kisimbo ki? Kiraga nti akaseera Uganda weeyolekedde wabi nnyo. Eno simbo y'enjiibwa ze musindika bulijjo ne zigenda zaagaanye zaakomyewo ku ground ne zibatunuulira. Let me zoom this photo. Gwe kwennyini wuuyaawo. Enjibwa zizo zigaanye okgenda zikutunuulidde. Kitegeeza Uganda weeraga wabi nnyo
Muli mukulya ssente z'omuwa musolo nga mwebuzabuza nga bafuka baana abagonna mazzi. Kumbe tulimu enjawulo ya mirundi ebiri. Ogumu musulo gambugabira mazzi newankubadde nti oba onaaba. Mukulu taata nkusabye mulungi ogusembayo. Mukulu weewumbeko. Va mu by'obufuzi sigala gy'olina okubeera. Naggambe bya Kaisari bya Kaisari bya Katonda bya Katonda. Olina akalulu kamu genda okalonde va ku ba priest va ku bannayuganda tubasibako bumbula. Omanyi olina ebikolobero bingi nnyo. Ne Kereziya byetasobola kukkiriza. Kuba nti oli mukulembeze wa ddiini. Saagala kwambula nga bwe nakuwoninga naye olabika oganye okuwulya bagamba mpulukutu za musota bwe zigaana zigenda na miggo muka. Ngenda kuduumira ekibinja ky'abawandiisi bawandiikire Paapa ebbaluwa 20 zimala bw'onoosigala ng'oli priest waayo Kampala nja kufa. Tugenda teekamu ebikolobero byonna by'okoze ebitakkirizibwa na mu ddiini ya Bukatuliki. Saagala byogera ku wano nkuwoninga omulundi ogusembayo musajja mukulu weewumuzeeko. Bannayuganda baagala change. Does the world knows that Cyprian Kizito Lwanga you have kids? Does the public know that you grab land? Does the public know that you sell off Catholic land across the country? Watch out. Watch out. Oba oganye okutegeera nja kukolera syllabus namba. Sigenda kulwako nkugambye. Wetegereza akalwonero k'ennyingi mu asirise ne zigaana okugenda. Kakuzze mbuliri bwogenda osigale mu kigo kyo, olye hostilia, onyune vini, oteeke ekigandula kyo weebake please va ku bintu bya Uganda. Njagala okukubira omulango gutakungula n'okwebaza abafaatha bonna ne bannaddiini bonna abali mu Uganda abavuddeyo kwogera amazima gakaawa. Saabalabirizi w'ekiyinda Mityana, taata wange Mukama kwongera obulamu bw'osinga okwagala. Ne bannaddiini bonna basangibwa mu ssaza ly'e Masaka namwe Katonda bawe kye musinga okwagala. Mwogera amazima, bw'oyogera ofa, bw'osirika ofa. Kizito Lwanga okukubira abafaatha amasimu ne bagamba baleme kwogera bya bufuzi. Please, it is a mistake. Buli mu priest yenna buli father ayina eddembe lyogera ng'omuntu ate alonda. Ekyo kyerabidde. Gwe sigala mu magandula go, nywa viini wo, nywa hostilia wo weebake. Please, wummuza ku ngalabiyo. Wummuza ku ngalabiyo. Nja kuddamu okusindikira Amagye gakkala kati mwezi mulamba nga n'ebbaluwa tuziwandiise. Nja kuddamu tukalakate mwezi mulamba nga n'ebbaluwa tuziwandike zigende Roma nga kuliko profile y'ebikolwa by'okoze ebitakkirizibwa mu ddiini z'Abakatuliki. Ngenze ku mulala. Ekintu kyonna kibadde wiiki eno kyemulaba kigenda maaso ekyetuyita diversion and blackmailing ebiri mu Kampala nda mu kampu y'aba NRM tebibatwala mubireke bafirimu firimu zaabwe. Bano ba Uganda Beggars Association abagenze mu State House okukola bye baakoze mubaleke bakole firimu zaabwe. Bo mbamugobye bayeegobye temugendayo mubaleke. Njagala kuvumirira eri omwami gwe bayita Andrew Mwenda taata wa Muhoozi Kanyirugaba. Andrew Mwenda eyayita munnamawulire ng'oli musajja mukulu olina emyaka emiyitirivu. Andrew Mwenda ku myaka gyo gy'olina tonnazaala wadde omwana asala ebyayi mu lujjaalwo. Andrew Mwenda ovaayo okola tweets ez'ekiyaaye okola analysis ku by'okulonda. Andrew Mwenda tukimanyi oli mukodomi wa State House. Tukimanyi bulungi nnyo ensonga z'okola zonna tuzimanyi. Ezo tweet z'okola eziraga simanyi abalonzi abali mu Kampala, abalonzi abatalonda, byonna tukimanyi nti odefendinga mukodomi wo Yosef Tabasira Ntono Wakalekezi ne mutabani wo Muhoozi Kanyirugaba. Right now gwe kennyini okimanyi nti gwe Twitter handle wa mutabani wo kubanga mutabani wo yasiimuuka. Tukimanyi bulungi mutabani wo yasiimuuka. Nawe kennyini wasiimuuka. Gwe kennyini ovuddeyo otandise okwogera bitakwatagana. Mwafulumizza ekibaluwa kibakuntumye ekiriko abantu mwafulumizza ekibaluwa kibakuntumye nga mukisipakulwa Kyagulanyi Ssentamu eky'abantu abeeganza ab'ekikula ekimu eri abawala n'abasajja nga mukitakulwa Kyagulanyi Ssentamu. Mukulu njala kugamba nti gavumenti yammwe gwe kennyini gy'olimu ng'omukodomi ejjuddemu abantu abeeyagala b'ekikula kyekimu naddala nga minisita mamme ba parliament ne mu State House mwe bali nga nono kennyini Muhoozi Kanyirugaba Geno w'amabaala kanyini kennyini gwa muyigiriza okulya ebisiyaga kubanga naye ali bisexual ali ebisiyaga era nga abiri abana ba SFC kyo tukimanyi. Gwe kennyini
ebiwandiiko byemufulumiza okwonera nnyo Kyagulanyi nawe kennyini oli ebisiyaga era ng'olina oba gwe boyfriend oba gwe girlfriend simanyi mutinkulanye ebintu byemutamanyi ono y'omu ku ba boyfriend wo oba girlfriend wo wuuyo gw'omusasulira ne school fees ku university nabano bonna baana b'abandi naye still nabo bali ebisiyaga kyokka onyumya ebisiyaga ovuma bali ebisiyaga baabo bo wakati bana go basasulira ne school fees ku university gye basomera kubanga omala obbali ebisiyaga kati nenewuunya mwenda obwongo obukoba lunaku ki ovumirirwa ekikola ky'olimu gwe kennyini nze nabagamba abantu ab'ekikula ekimu nga beeyagala balina freedom yaabwe as long as tebayingiridde bantu balala era kyovula ffe tetuboogera ku balina rights zaabwe naye omuntu aparticipating oba abeera mu kikolwa kyekimu ate neyeebuzaabuza nga anaaba n'avumirirwa ekikolo kye nga kitera ku bantu balala kiba kibi nnyo mwenda ensi ekumanyi oyagala basajja banno era obibakako kyekiganyi n'okuzaala okitegeera ne mawulire wakikubamu n'ogamba yesu okkiriza nti oli mulwa wa bisiyaga katwakira ate bisiyaga obisima kulobera Kyagulanyi Ssentamu alina amaka alina abaana okitegeera ate bano bozanyirako nagamba bano balina rights zaabwe be bafuga ensi olina bagenda mpola you may end up in trouble ngo olumba abantu bano nze njagadde kuinforming nti abantu b'olumba already obalimu nga participant kubanga nawe oli ebisiyaga musibe bisiyaga ku kikuta Robert Kyagulanyi Ssentamu tubuuze prime minister nazze balangira prime minister Dr. Rwahakana Rugunda alina omwana ali straight both girls and boys alina abaana bali straight 100% noza alinamu omwana mwasigadde bonna bagge bala ba lesbians it's their right to do whatever they want but stop blackmailing people who are less concerned about your problems muludde mbukulembeze for 35 years mubye eggwanga mulisudde wali kati mutandise tricks za ku blackmailing abantu musime gay and lesbians they have their personal rights worldwide we are less concerned about them they have their rights but you starting blackmail Robert Kyagulanyi Ssentamu that is promoting gay rights and lesbian rights or is fighting them or is promoting them mubanga abataakinga ku society na rights zayo mulekerawo kumanyira abantu mwenda oli muli wabisiyaga 100% mawulegere mu history mawulega waligana mwali ngakkiriza nti muli wabisiyaga okitegeera nabana abaana bosasulira school fees ngo bali ebisiyaga we bali katulaki atulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ojjo tulage family ngo ino omwana noba jalisa I don't care otulage omwana tulage mukazi wo jali kati wamma video etandise kavudde ku kwanjula eyo nja kuddayo later mukwata olupapula lw'ekkalaamu njala tumirako Muhoozi Kanyistan eyeeyita nti Geno akoma okutegera ku ssaawa 5 ez'akawungeezi buli lunaku Muhoozi if you doubt my information nti okoma okutegera ku ssaawa 5 nga ne order zowa oziwa oli mutamiivu jango nnoonye kubanga onyo omwenge no passing ne out nibatandika kuwa orders zitakwatagana muno mumalidde ebiseera nga mundu aserezaamu omusolo okunoonya nze kamwa kwogera nze nabaga temujja kunnoonya temujja kunsobola njala otumira ku muntu gwowadde ssente okujja okunoonya eyasembe yabadde ajja okugula n'amasuuti gwe bayita Nicholas Bahingana wamuwadde emitwalo 5 ejja $, okujja wano okunoonya ajja pretending nti azze kugula masuuti oba musuubuzi wetogera Nicholas Bahingana tamanyikiddwako gyali olw'ensonga nti ssente emitwalo 5 gye mwamuwadde ejja $, okujja to pretend that he came here for business. He ran away with the 50,000 with $50,000. He's nowhere to be seen. Bajja baba from Monday up to Friday kuba temujja kunsobola. Nabagamba kyemulumba kirala nnyo n'abasajja muliko tembamenti bano balala nnyo. Kati ono Nicholas Bahingana yagenze temanyi gyali oba ali ludda wa ssente yagenze nazo tajja kutuuka no kuba nalina mutegeera dda Nicholas Bahingana gwe mwasembayo kuwa ssente ngenze maaso mukulu nnyo mwenge gwo era opasinge out otandika okuwa orders enfu nga n'olunaku lwasembayo kuwa orders enfu nga mwefuula nti temutegeera waziwa n'ekitawo okutta abantu banna Uganda abatalina musango
mujja kisasulira. Chairman Electoral Commission EC Judge Babakama jangu wano. Mulina ebbala gye mbeeramu ku Winton Road. Aba SFC mubanywera, ba minister mubanywera, n'aba State House mubanywera. Nga noono Kanyestani Dranko mwabeera. Yesterday wagenze no attending drink sessions. But unfortunately olwokuba mmanyi mubeera mwenna ffe tetulina abantu basobola tuwa information wagambye ekigambo kino. Wagambye kijja kuba kizibu nnyo gwe Simon Babakama okulangirira omuwanguzi nga si yakuwa omulimu. Njala public etegeere. Wagambye ng'omaze okunywamu ecupa bbiri ssatu no baakubuuza owaayi ebintu bino ogenda bikola otya. Wagambye bw'oti nti sisobola kulangirira Kyagulanyi Center mu omuntu omulala yenna nga si yampa omulimu. Automatically nina kulangirira mukama wange Museveni yampa omulimu. Wakyogedde mu bbaala ng'ensi ewulira ne batamiivu banno be mwabadde. Now you are coming out to pretend that you are going to preside over the results or the outcomes of the elections, but while you are just posing around, we know that you got already the results, which were adopted by Muhoozi and the State House, which are going to be announced later after elections. But Mr. I'm warning you, and the public is warning you. We know that you are planning even not to announce these results in a Namboole Stadium as usual. You are planning a place somewhere, either in the hotel, yabagenda okugadingira or announcing the result says. Naye nze nkugamba okalya ddakaddada. Any slight mistake gy'ogenda okukola eyinza okulivansinga obulamu bwo olunaku lwava mu lubuto ne wejjusa. So mukulu nnyo walagiwo nga mwogera ebintu bino kubanga wagambye nti tosobola kuddira n'olangirira muntu atali yakuwa mulimu. Eyakuwa omulimu Yesu tabasirwa mutono wakala ekyezi. Ekyo twakitegedde, public njagadde esule ng'ekitegedde. Ensonga lwaki ebintu bino bivuddeyo tugenda sinzira mu kkowe lino. Njagala buli Munnayuganda yenna ayagala change. Genda onoonye w'olondera. Genda onoonye w'olondera, tugende tulonde temuzira kulonda. Kyekisooka. Ekyokubiri, Simon Byabakama mukama wange njagala kugamba nti ebintu bino mwabikola kifuula nnenge ng'empale za mukama Yosef Tabasirwa Ntono wakareches. Whereby nti wagambye buli muntu alina okufuna akakonge oba ka voting location slip wayina okulabira walondera. Njala kubuza ekibuzo kimu. Tugenzo okkeera olunaku lwe batandise okukola ebintu bino. Ekisooka tewalanga. Ekyokubiri mbitundu ebimu na wano mu Buganda voting location slips tezinatuuka teziriyo. Can you imagine okuba ogenda tegeka kulonda? Ekyokubiri abantu Ssekinnomba afunye obukonge obusukka mu basatu nga buli mannya gaabwe nga n'ebifaananyi byawukana. Ekyo badde okimanyi. Ekyokuna omuntu yenna bamanyi nti opposition ku kyalo tebamuwa ka slip bamugamba kakali walala nnyo. Naye aba NRM basobola okujja ne baba voting slips nga 20 ne batwalira bannaabwe. Ekyo kikkirizibwa mu mateeka. Mbadde nga nti buli muntu omulonzi alina kujja n'ekimira akantu ke. Tukitegedde lunye nti nno ebiseera bisinga abantu bafulumiddemu ng'ebifaananyi bisinga si byabwe, nini namba eziriko si zaabwe, location we balondera si waabwe, ate nga n'ebifaananyi byenyi ebiriko si byabwe. Njala kubuuza Judge Babakama, volongoto watandikidde mu kugaba voting location slips, kiki ekigenda okubeera mu results z'ogenda okusoma? Kubanga tufunye information nti aba NRM abasinga obungi bafunye voting location slips ezisukka mu 5. Ne information gye nina endaga nti within the NRM secretariat and mafia system they are planning to use the electoral commission officials during the polling day to allow the multiple voting by allowing NRM cadres to come and vote in multiple voting, even to vote in different locations. Ekyo nayo twakifunye, twakitegedde bulungi. Because yensonga lwaki mwafulumiza ng'omuntu omu asobola okufuna obukonge busatu nga bwa muntu omu, ate ng'obukonge buno omubugirako ne numbers ezitali z'abantu bano. Fun enough, ennaku z'omwezi ezimu ezigira ku bukonge bw'abantu bano si ze ziri ku ndagamuntu z'abantu bano. It is a mistake whereby that person or a voter might reach on the day on the polling station and they cross-check his date of birth. When the electoral officer can identify the dates of birth nga tezikwatagana zikundaga muntu, basobola okugaana okulonda. Ekyo badde okimanyi.
election officer bw'anaabera nga waali awo n'akwata kapapula ke baakuwadde nga wazaalibwa mu 1913 kyokka nga olaga olina emyaka giringa 28 onoosobola okulonda bajja kuga there is an error togenda kulonda ezo na mistakes zo tonaza identifying mukulu wa electoral commission nkunyonyola bulungi otegeere ng'omuntu ategeera twagenze maaso ng'abantu abamu babagamba nti wano wobadde ogenda okulondera nti yesi olina okulondera nakulondera nansana kitegeeza ki wano mwakoze ensobi okuddira abantu ne batwala mu locations batalina kulonda nga tomaze bategeeza kitegeeza ki kitegeeza system already eri mu volongoto kati kino kye tutwalawa bw'obanga omuntu nini namba erika voting slip si ye ekifaananyi ekiriko si kikye emyaka egiriko si gigye kuno kulonda nabakikuwategese bwe kiba nti omuntu asobola okufuna bu voting slips obusukka mbusatu nga bwafulumiziddwa okuba nti abufuna kuno kuba kulonda oba abeera volongoto twagala kubuuza Simon Babakama bw'abanga okwekwana kuganye kubanga tuli mu process ya kwekwana ate okwanjula kunaabeerayo oba embaga eneebeerayo whereby bw'obanga okugaba obukonge buno buganye okubeera nti buli mu order 1 amanya g'abantu agali ku bukonge kuno tegakwatagana face zaabwe ennaku z'omwezi bazaalirwako tezikwatagana nabikwatako nini numbers eziri ku bukonge buno tebikwatagana ziri mu system ani yaloga Uganda abantu abasinga obungi mwabajje mu nkala z'abalonzi zino kyokka oli eyo you are just blagging around that you are ready to presiding of the elections. Mister, don't fool Ugandans because you fooled us for 35 years including right now in the military system of governance. Mister, behave well. Njala kubiriza buli muntu yenna bw'obanga wafunye voting slip esukka mwemu giteeke mu fayiro tugenda kusimba abantu olukalo lova kuno mpaka Nairobi nga wabajulizi mu kooti okulonda kwali ku 4 tugenda kusimba okwala bannayuganda bonna buli nsi yonna bawa obujulizi nti okulonda kwafiirawo mu ntandikwa nga tukebera enkala z'abalonzi tugenda kusimba buli bujulizi bwonna obulaga nti mwakola vulugu kitegeeza olwaleero we twogerera n'okulonda kwennyini okuliwo ne polling station zonna zewateekawo onfu gwe kennyini wavuddeyo n'ogamba ne weeyiwa Amanda mu mbogo muno mwotekerawo galubindi n'otuna bwoti ng'atala wagambye nti nja kudda ngambe public lwaki polling station zeeyongeddemu oba abalonzi lwaki beeyongeddemu already video gyeri tugenda gitwala mu kooti kubuuze gazetted areas zonna polling station mu Uganda zetulina eziri ku database gwe naawe zolina z'ogamba nti zeeyongeramu ani yazikuwa era wazijjawa on whose orders who are those extra voters who were indicated in the voters register who are they ne information gyenfunyemu nti ezo polling stations mwateekawo zigenda kulonderwamu abagwira strictly abagwira be mwateekayo nga mukozesa nini namba zonna zimugenda mubba mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu nga mubikuŋŋaanya okubbiramu abantu bano Byabakama mukama wange njera kusaba ekintu kimu swalako ng'eyasoma mateeka ogambe bannange omuvuyo gya SFC ne State House ginnemye bino sijja kusobola birangirira nga n'obudde tebunnaba nchiddamu muna Uganda yenna ayina endagamuntu genda enkya ku polling station weekebere kubanga bana basajja balina akakodyo kali bwe kati bwe bagamba nti buna Uganda yenna agenda kulonda bw'anaabanga yeewandiisizza nga ayina national identification card ne bakikiriziganyako later on Museveni agamba tetugenda kukkiriza kulonda tugenda kukkiriza abantu bewandiise Kyagulanyi n'agamba mugende muwandiise mufune endagamuntu abantu ne bagenda bawandiise ne bafuna endagamuntu naye ate ekisinzo tukuba enkikwe kyekimu nti omusajja Simon Babakama kino teyakitegedde azze ne yeekuba ggolo n'agamba nti ate ne oba togenda funa kakonge naye nga mu register mwoli ogenda kubanga olonda tukitegedde nti abantu bangi nnyo abawandiisibwa ne national identification card already mwe bali mu register kitegeeza ki buli muntu alina endagamuntu please genda okebera erinnya lyo mu register mwoli nkiddamu kambabuuse buli muntu alina national identification card you are qualified to vote go on parish level and check your name batosanzeyo kakonge erinnya lyo mulimu eridi bana basajja batusiba katambaala kutuzannya tit for tat goloza lwaki njala kubuza ekibuuzo kimu munnange kasoke netereze namu obuza lwaki batambula basaba endagamuntu bazigula emitwalo 3 5 million lwaki bazigula endagamuntu
So lwaki banzijjako endaga muntu, lwaki banzijjako nini namba yange? Answer nti bakujjako nini namba bagende bakole gundi, bagende bakole voters register endala mu bitundu ebirala by'abakambi byayogeddeko. Kati kitegeeza buli muntu eyawandiisa nga national identification card noba tewawandiisa nti oli mulonzi. Mama tata senga kojja muganda wange owekitiibwa yenna ali eyo nga goza tugenda kulonda mama, genda ku parish weekebeze mwoli mubagenda okulonda, oba akakongo kasanze oba tokasanze eyo mwoli. Ha mwanguwe kongo obudde bukyali. Muwulidde bulungi? Bana basajja betuliko bafere, babbi, balimba, babuzaabuza. System ne government ya Museveni abagikolera bonna. Kansubira ndi buli muntu yali azannyeko ku matatu go bayita zaala. Buli muntu yali ayiseko ku kubo ku nakivuvaako ku Kampala. Bazannya kano kafuna, kano tekafuna, kano kafuna, bubikula kano ofuna bwoti, kano kafuna. Akakazannyo ke bazannya nga bakutereddemu oba matatu. Olina gande wogate bw'oteekako omutwalo ofuna mutwalo. Nakulaga kala joyina okulunda. Kati obukadi obusatu bwe bazannyo obwo ye government ya Yusero tabasira ntano wakalekeze ne babbi banne. Kano kafuna, kano tekafuna, kano kafuna, tekafuna. Kati bye tulimu. Imagine government enamba erimu kano tekafuna, kano tekafuna bibalimu. Kati mu kano tekafuna, kano tekafuna. Njagalo yimirire wetegereze. Tojjayo sente zo nyumirwa nengo ogenza okulonda. Tebakubba. Mugende buli yewandiisa yenna. Obulu bwamwe gye buli mwewandiisa gye muli balonzi. Gwawakana musoka weebuuze. Abakusaba endagamuntu bamala kubuuza nti olondera luddawa oba oli mulonzi, batwala yaki. Kyabusubuzi nga mmwanyi nti bazigula e Dubai, bazigula mu America, bazigula mu Bungereza, bazigula wa. If I may ask yourself, why are these guys, they are looking for your nini numbers? Nini numbers bazisaba ne upload, bazisaba Zaire, bazisaba Congo, bazisaba Katumba, bazisaba Juba. Buli muna Uganda bamusaba nini. Why? Ask yourself why. It's because they are using these numbers to multiply or to create more voting locations. So therefore, I'm encouraging each and every Ugandan, where you are, please go check where you are supposed to vote from, including where you stay, where you were born, on the parish level, before it's too late. We are many within 9 days only. Before you ask me any question, ask yourself, why are these guys asking for our nini numbers? Weebuuze lwaki bakusaba nini namba. Kyamaguzi kyabusuubuzi nti export ya Uganda lwaki. It's because bakozesa nini namba okugenda okucreatinga more polling stations for their foreigners abagenda okujja okulonda. Kati bw'obanga oli musajja otegeera, genda weekebere gy'oli mu kitabo kasitoba ng'olina nini namba. Ngenze maaso. Museveni otomanyidde ofunisa malaya lubuto nkiddamu. Museveni ne government yo ne babbi banno temumanyidde mufunisa malaya lubuto, kubanga malaya bumufunisa olubuto akaduuka automatically aba akaggadde. Si bwe guli njala tandika bwenti. Wakutta abaana baffe no basibira mu makomera agatali ga buvunaanyizibwa. Tewakomye okwo n'ojjayo obuzebu obukadde obwa fedda obw'okutandika okublackmailinga n'okuplantinga ebintu mu maka g'abantu. Guno omulango gutakungula njala okukubira abasiraamu mwena gye muli nti Museveni akyabamanyira nnyo okutuusa nga mwerwanyeeko. Mu bantu bonna baakutta bannopu twabagamba nti Museveni agenda kukozesa buli kakodyo konna okulaga nti agezaako okusiba Bannayuganda okubateeka mu katambaala. Bwe bakwata abaana baffe bano nabagamba nti mwegendereze nnyo abantu abatambula ekiro naddala Bannayuganda. Omusirikale wakuyimiriza n'akugamba nti gula buutu, togula buutu nga toliiwo. Togula buutu nga toliiwo, mabega wa buutu yo. Bagenda kukola ebintu bino wammanga mu kaseera watugenda. Bajja kugamba mu traffic jam oba wantu wonna gula buutu, bakutere mu magazine oba amasasi oba ekyambalo ky'amagye gw'ofuga ogenda. Ojja kuba wakavuga ke meters nga 3 oba kilometers 2 osange red block. Bano bajja kuba communicating zedda nti enamba bweti ejja nti mulimu omwe bwati mumuyimirize mugule buutu. Nkiddamu kino sigenda kiddamu muliro gusembayo. Buli Munnayuganda yenna alina ekidduka oba ovuga boda oba ovuga mmotoka. Eyabuyonjo eyabamaguzi yaki. Omusirikale tageza n'akuyimiza ekiro nagagula buutu n'ogigula nga gwe nga toliiwo mu buutu waawo. Bagenda teekamu amasasi, magazini, sina kindi ebyambalo. Bamala okukebera babiteekemu oggalewo gw'otambule. Ojja kuba akavuga ku kilomita emu osange red block endala ekuyimiriza. Mu kuyimiriza bagenda kutandikira ku buutu. Bakusange n'ekyambalo ky'amagye, magazini oba essasi bakutwale. Bakusiba omusango gwa treason ogudiuzire kati ogutakyalina makulu. Bwatutyo nno mu bantu baffe nga ngamba basiraamu mwena mwegendeze ne Bannayuganda. Mu bantu bakutte Bannayuganda Museveni ebintu byazaakola ebbanga lyonna okuva lwe yava mu nsiko ono gwe bayita Museveni.
tajoza afunisa malaya lubuto kuba ofunisa malaya lubuto akaduka aba akagadde paka emyezi 9 plus tadda mukola kubanga wa mujoze nnyo mufunisa olubuto. Museveni yaddira abantu bonna bamuteka mu ssente mu nsiko okumuyamba okuwangula olutalo lw'omukulu w'ekinaana. Bwe yamala okuwamba yatandika omukombuli yamuwa ssente ng'ate anti basobola okuyamba omuntu omulala okujja okuyikayo ssente osira mutano wa Kalekezi n'abatta omukwomu abalala basibira mu makomera aba ne bawangamuka bali mu nsi za Bulaaya. Kye bakolanga kwe kuddiranga okujja ekino na planting emmundu ebyambalo mu maka gaabwe ne babakwata treason ne babasiba ne babatta nakati kyali mu kukola. We twogerera muganda ffe Nsubuga Muhammad eddoboozi ly'ekyebando ow'okubiri bwe twogera ye basindisa batamanya ngamba okujja mu maka g'okkeberayo okusangayo basanze magazini z'emmundu so nga ate ekintu kiro Yosef Tabasirwa mutano wa Kalezi ajja akikola ebbanga eriwerako okuplantinga ebyokulwanyisa mu maka g'abantu babayagala okujjako obujulizi. Kino kiddamu bw'omanyi nti owagira nuupu amaka galeke gasibye ne babakutte tokkiriza bwa Luganda yonna kuwayo kisumuzo baleke bagime babiteekemu tunaamanya nti ennyumba bagimenye oteekamu ekintu. Mwegendereze nnyo abantu b'embeera nabo mitono abaagala ensimbi nga baganda bammwe baganzi bammwe abawalana kubanga bagenda bakozesa okujja okugulawo ennyumba ezo okuteekamu ebyokulwanyisa. Museveni akwata akabadiya nti bakusanzira ebyokulwanyisa kuteeka omusango gwa treason. Bwe twogera Muhammad Nsubuga eddoboozi erya Kyebando bamujje mu kkomera mu banneere bamuleeta ye omuntu omu okumutuusa mu maka ge gy'awangaalira. Poliisi nesimba emmotoka yaayo n'abadde mbyambalo bya bulijjo bagenze okuggulawo ennyumba ya Muhammad ne basangamu nti yabadde n'ebyokulwanyisa nga mu magaziini era kati y'omusango gwaliko gwa njawulo nnyo gwa treason okuba nti yasangiddwa n'ebyokulwanyisa mu nju ye. Musajja wa tamanyi bakuba mmundu tamanyi wadde ekika ky'emmundu tamanyi na ssasi bwe liwonya bamutaddeko omusango guno. Ekino si kipya kubanga twakimanyira nti mujja bikola era gye bujjako omusango treason gujja kuba tegukyalina makulu kubanga nekyagula nnyo temwamukola mu Aluwa ne muteekako emmundu amasimbuli kimu n'amasasi twamaliriza emisango mugimuggyeko emisango gijja kuba tegikyalina makulu naye buli muntu yenna amanyi tuyagala nkyukakyuka. Wegendereze nnyo abatamanya ngamba abo kubanga guno bagenda gufuula muzeeya. Ekyo nkimaze. Mwalabye lunye Yosef Tabasirwa mutano wa Kalekezi ng'agenze mu bitundu by'obugwanjuba gye tuyita mu West n'asangayo abasajja b'abatamiivu abatakyatamira kati kulowooza ggwanga okuggyako okwesiriwaza bamugambye munnange tukusaba asonyiwa eyaliko omuduumizi wa poliisi General Kale Kayihura mbwadde asaavinga eggwanga omugyeko ekibonerezo. Njala bagamba tebabasiriwaza baganda kanjogere nampola tebabasiriwaza. Museveni musajja mugwira omunyarwanda eyajja mu nsi nga bandit. Ababatamanyi ba bandit basajja bajja okubba ne baleka nga boonoonyi era kyali mu kukola. Ne Kayihura mwe yajjira bano bonna tebalina bijja by'abajjajja mu Uganda bazza buzi nga bombuzi bakulu nga bombozi. Kino kibamusaba bali mu confirminga Museveni aveeyaga nti Kayihura namusonyi yakome waakole already kale kyezi Kayihura wali mu poliisi akola emirimu gya Yosef Tabasirwa mutano wa Kalekezi egya bulijjo egy'okutta abantu. Y'ensonga lwaki abantu batandise okufa mu nfa y'emu nga Kayihura akyaliwo. Do you copy? Nkiddamu kale kyezi Kayihura wali mu poliisi n'ebitongole by'okwerinda ne meeting mu State House Entebbe wepo na wano waggulu ennakasero azibeeramu era mu kubateekateeka okutta abantu nga bakola. Njagala bagamba okukiwamba abantu kyalingawo nga Kayihura akyaliwo okutta abantu basuula ku makubo kwaliwo ng'era Kayihura akyaliwo era okuvaana bagamba nti kale kyezi Kayihura yakoma mu system. Baganda baffe babuziddwawo battibwa ku makyanga ensenene ng'ebiyenje ne basuula ku makubo. Oyo kale kyezi Kayihura yakola omulimu guno kubanga gwe mugwa batonderwa mumpulidde bulungi. So kati Yosef Tabasirwa mutano wa Kalekezi taddawo n'ababuzaabuza n'abalimba ng'omusajja we taliwo waali kiri bazanya kye tuyita jango nkwekule abazanya nga teppe eddamu amanyanga ajja okunoonya oba omulaba naye ate naye abamanyi weweekwesa konako bukonyi nti gw'owedde nkufunye kati kye balimu bali abafukamidde okumusaba abazze baba confirming ono ave public amwogere nti namusonyi akomyewo okukola kubanga bamumanyi bamwagala omukozesa ebikolobero byabwe yagenda obbayisaawo wano yamanyi okutegeka ebijambi yamanyi okutegeka okuwamba okutta n'okubuzaawo abantu ogw'omusanga agumanyi omulimu agumanyi bulungi era gwali gumusibisa. Kati bano baagala confirming ono ajje naye ate jjukira nzize mwogerako lwadde agenda omwapointinga ne mwogerako n'asigalayo kati ali mu underground tebabasiriwaza Kayihura waali. In fact n'amaama Mbabazi wetwogerera bamupangisiza omwaliro mulamba ku Sheraton Hotel Kampala ayina n'amagye agamukuuma agawera 20 aga SFC y'omu ku bagenda okukyankalanya akalukano mbaddamu amama Mbabazi mwali mu system agenda kukozesebwa mu kalukano kabba era kushula ku Sheraton mwaliro mulamba gwe bamupangisiza gwaliko n'amagye 20 agalina emmundu lwasa mayinja kwali ku Sheraton Hotel. Ngenze maaso
Mujjukira America bwe yayisa ekiwandiiko kye bakuntumye abasirikale abamu abagambibwa okuddamu okulinnya mu ggwanga lya America opone mu nsi endala. Mwalimu omusajja gwe bayita Lieutenant Colonel Damulira. Ono Lieutenant Colonel Damulira gwe mumanyi America bwe yateekako ekiwandiiko bakuntumye, omwami ono y'omu ku bantu abazze batta bannayuganda, oba ye Lieutenant Colonel Chris Serunjogi Damulira, ye Director Criminal Intelligence Uganda Police Forces. Nchiddamu, Lieutenant Colonel Chris Serunjogi Damulira, Director Criminal Intelligence Uganda Police. Omwami ono y'omu ku bantu America bye yateekako ekiwandiiko bakuntumye olw'okuba nti abadde yenyigira nnyo mu bikolwa eby'okutulugunya abantu mu safe house n'okuteekako emisango gy'ejjwete ku bannayuganda. Ono njagala bategeeza mu butongole ye muntu eyakwasibwa omulimu ogw'okutambuza drone zonna mu Uganda. Baamugulira drones 10-20-30-40 ez'emmotoka zemulaba kamunye ezina amatama amana ze bayita drone. Emmotoka zino Lieutenant Colonel Chris Serunjogi Damulira yazikulira, yaziwa ebiragiro eby'okukwata n'okuwamba abantu mu ggwanga lyonna. Mumpulira bulungi? Mu ggwanga lyonna Lieutenant Colonel Chris Serunjogi Damulira, Director Criminal Intelligence Police Forces Uganda. Buli drone yonna etwala omutwe muwamba mu kika kyonna mu kitundu kyonna ekya mu Uganda, ne drone ezibadde zitambuliranga ku Robert Kyagulanyi Center mu nawo abalaze mu ggwanga ezibadde zimbega ono yaziduumira. Ebikolobero byakakola okutta bannayuganda tebityoboka. Okujjako kye nategeddeko omwami ono era ne yeyita Chris Serunjogi Damulira ti musajja Muganda naye musajja Munyarwanda eyakulira mu bitundu by'Eruweero era nga nekitaye musajja Munyarwanda lwakuba nde yeyita Damulira. Ebyo twabimanya dda twabitegeera. Nkiddamu teri musajja Muganda ayitibwa Muganda asobola kukola bikolwa bye basajja bano byebakola. Mulekerawo okwetuuma amanja g'Ekiganda nga mukola ebikolwa by'okutta abannayuganda. Mwagala kuvumisa abantu, mwagala kuvumisa eggwanga ly'Abaganda nti benyigidde mu bikolwa by'okutta bannayuganda nga ate kimenya mateeka. Tugende okutandika okuyomba n'amawanga amala nti Abaganda bali mu gavumenti ya Museveni nga batta Abaganda bannaabwe. Nkiddamu, Chris Serunjogi Damulira si musajja Muganda, musajja Munyarwanda. Enzoola y'Eruweero n'okubadde amanyi Oluganda. Nkiddamu, ayina drones 40 ezamugulira ku ssente z'omwomusolo ezitambula ku Robert Kyagulanyi Center mu eziwamba abantu mu Kampala, Wakiso, Mukono, Ntebe ne mu bitundu byonna bya Uganda. Ono yakomandinga drones zino zonna. Mumpulidde bulungi? Mmaze obbagamba ekintu ekyo mukitegeere bulungi. Information endala eri bweti. Waliwo information genda endaze nti there is information that a number of Congolese are escaping to enter Uganda using Businga, Lamaya border, and that Bahutu are planning massively to attack mainly in Ituri, Rwenzulu area and DRC. Managers should be more vigilant as we coordinate with sister agency to tighten the border security, especially during the particular period of elections. Eno message eraga nti bano bagenda kukola obukodyo bw'embwa asajja bagenda kukola kikuyingira eggwanga kumbe bayingiridde bagenda kulonda. Other information is muneighbor waffe Kagama Amata border yazigadde olwa COVID-19 but in other way all the others atuyambye. Kubanga Yosef Topasira Ntwano Wakali yadde ategesa abalonzi abawera akakadde kalamba okuva e Rwanda okujja okulonda mu biseera by'okulonda, naye omukulembeze wa Rwanda agambye border nzigadde ne public transport nzigadde okujja nga bakutambuza bigere ne kakadde kalamba plus bakasibidde tekagenda kufuluma. Border nzigale ne public transport nzigale. Teri muntu ava yadda Rwanda n'afuluma n'ayingira Uganda kubanga entambula zonna ezaalukale bazigadde. Ekyo kyo kibadde kirungi nnyo wadde naffe kituyambyeko ebiseera bimu bwe bityo. Njala genda maaso mbawa amawulire amalala. Museveni nfunye information wano gye nja okukonfaminga later nti ekisaawe ky'Entebbe kitwogerako ekyaffe eky'Entebbe ekitono nnyo ng'eriiso ly'enkoko nti ebyapa byonna mwabikyusa ekisaawe kyo mwakisalaasalamu ebyapa ngeri ebyapa ebimu biri mu mannya gammwe ng'abantu. Tebikyali mu mannya ga Uganda oba mu Ministry of Transport oba mu Ministry yaki tebikyalimu.
kubanga information jenfuna njagala confirming next day. Kubanga wano bangambye the Entebbe airport land titles were subdivided in 2018. Museveni ordered the commissioner Nyombi for closure of Wakiso land offices for 1 week and all process was done. The airport land is divided into plots. Do you copy, ladies and gentlemen? Entebbe airport, as you see it, all the land titles were subdivided in 2018. It's Museveni who ordered the commissioner of land in Wakiso district, that is Omumpembe Nyombi, for closure of Wakiso district land offices for a 1 week. In this process, all Entebbe airport land title was subdivided into plots. That means Entebbe airport is not for Uganda, is for individuals, including yourself, Tabasitula Wakarekyezi, and his brother Sam Kahamba, Kuteesa, Muhoozi, Geneti, and others. So, if that is the cause, where is Uganda as we speak right now? Uganda is nowhere unless we wake up before it's too late. Njagala genda maaso bawa mawulire amalala. Nakantu kenjagala basobera namwe mujja kutya nendoza kansoke mbawa mawulire amalala. Guni bagambye isi jasula kati ngeze ku mawulire amalala. Abantu b'emukono Kayunga mwenna buli omu jasinzira okuwuliriza. Njagala mbere begendereza nnyo. Mutabani w'Omumpembe Yosef Tabasitula mutani wa Kareezi gwe bayita Ronald Kibuule, gwe muyita Minister Ronald Kibuule, ono mutabani wa Museveni Bwoya wa Muntumbwe. Minister Ronald Kibuule manyi kuno kwoli oba abantu abakuweereza information. Olunaku lwa jjo wabaddeko mu State House wakati wa ssaawa 8 mpaka saa 11 ez'akawungeezi olunaku lwa jjo. Nosinkana kitaawe Yosef Tabasitula mutani wa Kareezi n'akuwa ebiragiro bino wammanga. Abantu b'emukono Kayunga muwulize ebintu bino wammanga. Ne muŋŋambire omukyala Nambooze bakireke akendeze ku ntambuza z'ekiro, kubanga mu bantu abasuubira okuttibwa nga n'akalulu tekannabayirawo mwali, kubanga omusajja bamuwadde ebiragiro ebyo bya cleaning mukono, cleaning Kayunga before elections or after elections, but mainly before elections. Omwami lo bamuwadde obuyinza okujja buli muntu yenna asoboka ali mu muziziko gw'okulaba nti kitaawo Nvubuka ono adda mu buyinza. Mu bantu bamuwadde bwe yamaze okuwaayo okusaba kwe, Yosef Tabasitula mutabani wa Karekyezi yawadde muzzukulu wa Karekyezi Ronald Kibuule n'amuwa abantu bano bamuyambeko okukola emirimu egyo. Muno mwe muli omwami Lubakyoya Abel Kandiho, sigabagamba Lubakyoya oli omusajja wa DP. Bino bigambo byange mpulirize bulungi. Muno mu bantu bamuwadde okukola emirimu gino mulimu Lubakyoya Abel Kandiho, mulimu Karekyezi n'ebitongole byonna ebyokwerinda ebyokettera mu ggwanga ne bweru waabyo, muli eso ne Semwai. Muno nno mwe muli n'Omumpembe Kalwanga, omumpi alinga ekikopo ne bw'okitulako alengejja. So nno Kalwanga y'omu ku bantu abagenda okukola emirimu gino egy'okuwamba n'okutta bannayuganda bitundu by'omukono ne Kayunga okulaba nti bakendeeza ettutumu ly'opposition. Naye nga mukyala Betty bakireke Nambooze ow'emukono akiikira mukono municipality, maama kendeeza okutambulako ne gy'oli akendeeza okulya buli w'osanze. N'ekyayi bwe kiba kisoboka tandika omwefumbira, kubanga mu lukalala lw'abantu bagenda okujja obifa akalulu nga tekannatuuka, gwe omu ku bo. Naawe nno okeesa lukyanga nkoya mutamivu olw'ensonga ne muganda oba muganda omukulu munno gwe bayita akikira Nakaseke Lutamaguzi Semakula, era nga bwontujjo gy'aliko nawe yentujjo gy'olimu. Eyanno ya Semakula eriko omukulu mulamba muganda muto w'omukulembeze gwe bayita Salimu Sale, ono n'okugattibwako Namanja Rosemary ne kugattibwako mutabani wa Salimu Sale gwe bayita Levi Akandanaho ne muwala gwe bayita Rachel. Abano abeegulidde erinnya mu kwagala okusaanya abantu b'e Nakaseke bonna, nga n'omukulembeze waffe ow'ekitundu ekyo, omukise w'ekitundu ekyo gwe bayita Semakula Lutamaguzi ali ku bunkenke obw'amayinja. So nno mukyala Betty Nambooze bakireke, tegeeza nnyo abantu ba opposition bakendeeza obudde bwe batambula naddala ekiro mu nnaku zino ezisigaddeyo. Naawe kennyini gezaako okwongerako galubindi kuzoola n'entambulayo, n'akufumbira kyayi mugamba alekeraawo osobole omwefumbira, kubanga abasajja bano baweereddwa olukusa olutereeza mukono Kayunga nga bawadde ebiragiro babiwereddeko n'abatamanya ŋŋamba okujja okukola ebigambo ebyo byonna. Kati wano nno wengendedde mu bintu bino mutegeere bulungi, mutegeere bannaddiini nga balaga Museveni sitaani wa ku nsi. Bw'olumu bw'aba teyeesitukidde atuma abantu okugenda omukiikirira. We twogerera nga bena bagamba nti buli amusinkana afuuka kimongwa ate taddamu kutegeera. Nazzi kuno mu nsi nga tuwa nnyo bannaddiini ebitiibwa.
era nazzi kuno nga munadini bwakugamba ekintu kiddamu tulabe ennaku zino wetandise obbala mu kamalo kuba nti tutandise okutegeera twetaaga ebibuuzo ne ansi ziddibwamu wetwogerera ng'ebitongole by'abannaddiini bitandise okwekuba empawa oba birwanagana olw'okuba nti abamu bagamba nedda ekimala omusajja omumpembe Yosefu Tebasula mutano wa Kalekiso omusajja omugwira atuviire mu ggwanga lyaffe agende wano wavudde nno abannaddiini ndada abakatuliki abafaadha batandise okwogera lunyenga ng'omusaza agula essowaani ngenda kulirako bantu bange bo abamu bagamba ekimala tujja kwogera kubanga naffe tuli baloozi tuli bannayuganda ate ye omumpembe ayitibwa Sepirian Kizito Lwanga kati naggambe sikyakuwa kitiibwa ono akolagana Yosefu Tebasula mutano wa Kalekiso okulaba nti bateeka efutuzi kubayigiriza banne mu church oba mu kereziya yonna mu Uganda wetwogerera ekkanisa ey'abakristaayo gye tuyita Anglican Church yo yagambye sijja kweta mu kikolwa kyonna kinyigiriza bannayuganda lwankubale tetugenda kwogera ebikolwa byokota mu misa zonna ez'ekimpatiira ezinyigiriza bannayuganda yaziganye nga ne mu misa eyadde situlo obuyinja obuyiibwa obusindika bugende mu bbanga ekkanisa y'abangulikani yaganye okgendayo era kino kireesa akakuubagano wakati wa kanisa ne kereziya n'abamadini amala olw'ensonga ab'ekkanisa bagamba ekimala tetugenda kukkiriza bintu bino byakujoga bannayuganda mu nsi eyaabwe kino wekijjidde nga watandise okujja obukuubagano wakati w'ekkanisa ya Uganda ne kereziya ng'ekkanisa ga tetujja kukkiriza bikolwa bino ne kereziya yennyini erimu abasosodoti abagamba ekimala tukooye effugabbe kuba tulina okwogera bw'osirika ofa bw'oyogera ofa lubadde tetukyali nno nga Mayi Museveni bw'atambuza propaganda we ne Black Mail okukyankalanya era ekkanisa n'enjigiriza ya Katonda agikyankalanyiza wetwogerera enzikiriza n'enjigiriza ya Katonda Museveni agikyankalanyiza bannaddiini abadde beegattira mu kibiina ekimu ekitambuza eddiini oba okukuuma kuba bannansi beeyawuddemu Protestant bagamba ffe tetugenda kujja abakatuliki abamu bagamba ndedda ekimala tukooyo tusingako ettoomi n'obutayogera nsonga zirimu bannansi kubanga olw'olunyigiriza bannayuganda n'endiga ezandibadde zireetebirawo mu church ziba tezikyaleta kuba tezikyakola abantu bafa teryayogera abantu bawambibwa teryayogera ani agenda obboogerera ffe bannaddiini abalina obboogerera wetwogerera Museveni bwendabye ku mawulire agaleero ne gensomyeko ku bakigatto ge baŋŋambye nti waliwo vomwange nti amakanzu n'amagandula gatandise okufuumuuka mu bbanga era banaatera okweyambula n'obulima watu bulabeko ku bannaddiini bwe twogerera Museveni atandise okuteeka olukongolo ku maddiini agatandise omuwalampa oba gamugamba nti ekimala naye ate weerabira oba teweerabira jjukira nti ekintu kimu Yosefu Tebasula mutano wa Kalekiso akozesa eddiini gye bayita ey'ababona again mu gye muyita ekkanisa ez'ebiwempe wadde zaava mu biwempe kati zaafuuka masinzizo agatamanyi na makereziya oba emizikiti egyatandikawo olw'ensonga bano si babbi baweeta mpisi kundi mu kubba tebakyalina abakwatira nsawo nti n'okusimba layini ng'owayo ebirabo ab'ebinusu tebakyabakkiriza kujja ku mwaliiro baagala basente za mpapula ate zirimu n'emitendera abawe 10 abawe 2 abawe akakadde wepona okusiba bw'otasiga oyinza okuba toli mukulembe toli mugobereze oyinza obutatuuka mu ggulu kati bo bano taboogerako naye ng'ekigambo kye batambisa mu makyaki gano ag'abalokole kyekigambo kino bagamba bwe bati bo abalowooza nti tetubalaba bagamba temulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kubanga agenda kupromotinga ebisiyaga tulonde Yosefu Tebasula mutano wa Kalekiso oba tulonde Museveni mu kubanga yaleese emirembe wano bwembuliza abalokole mwena ani amazeewo emirembe Kyagulanyi ayina emmundu Kyagulanyi ayina makomera Kyagulanyi ayina poliisi oba ayina amagye talina kyalina Kyagulanyi musajja mufumbo awedde emirimu Kyagulanyi ayina kereziya ayina muzikiti alina kanisa mwasabira ensimbi nedda Kyagulanyi ku byonna ebimwogerako taliiko mwabagamba nti Kyagulanyi Ssentamu asinza luminati oba asinza amayembe njagala babuuza mmwe kennyini temuva mu masabo temuva Nigeria temuva Ghana temuva mu masabo g'amafina n'abalala gye mugenza okweraguza nga mutandika okugamba nti mulina amaanyi ag'ekitalo kumbe mmwe kennyini mubasamiza ennamba emu abamu mulina n'ekizinga kye mwangula ekimugendako ne musamirira mu mpewo ezibayamba okukola amaanyi gammwe n'okusiruwaza bannayuganda kati mukulu Museveni bw'obanga otandika okugamba nti bannaddiini bave mu byobufuzi sookera ddala ku kkanisa z'abalokole bave mu byobufuzi n'okubuzaabuza endiga zaabwe nti zibe mu byobufuzi ng'ate kiro na misana basaba okukeesa obudde gy'obeera nti Katonda agenda ssengu kenkya tebagenda musangawo nkiddamu nga tonnalumba makanisa na mizikiti n'amakereziya kubaga abave mu byobufuzi sooka ogambe ku makanisa go gano ge weeteerawo kubanga before 1986 ensinza zaffe ezaaliwo zikaasangwawo tezaalina buzibu n'abantu baazo zaalagiranga abantu baazo bagende bakole zaalagiranga abantu baazo bagende bafune obujjanjabi zaalagiranga abantu baazo banywerere mu bufumbo zaalagiranga abantu baazo okutya Katonda
n'okutya ne bazadde baabwe. Nazzikuno bukyanga ekkanisa zino zijja mu 1996 n'oziteekako omukono zitandika okukubira kampeyini zaatandika ebigambo bino. Zisosola mu mawanga, zisosola mu ddiini, zaabuluza mu bufumbo, zaabuluza mu maka agateredde entende, zipromotinga ebintu ebitakkirizibwa mu ddiini ya Mukama Katonda, zaavuwazizza abantu, zibajjeko ensimbi empya n'enkadde, n'okutuusa abamu bafuula emmomboze nga tebava ku kyaki tebakkiriza genda kukola. Eddiini zino tezikkiriza abantu balwadde genda kunywa ddagala. Zibagamba sabira wano Mukama ajja kuwonya. Tulina embeera egamba nti lubalembera nga n'embiro kwotadde, Mukama nnyamba nga n'eddagala olimira. Bano ne bavaayo mu kyaki zebagamba nti n'oba olina siriimu jangu osabe Katonda ajja kuwonya siriimu. Remember the other one is virus situated in blood, whereby you need to take medicine or ARVs to protect yourself to live longer than basing on prayers only. Please, prayers combined with medicine, you can live longer than prayers without medicine. So before you come out to attack the remaining religious leaders, please start with the born-again churches, whereby you need to inform them if you are trying to attack the remaining religious section, please start with born-again churches, because they are misleading Ugandans. They are promoting you indirectly. But when other religion leaders come out to promote other political figures, you become furious. But when the born-again churches promote you day and night, it's okay, because you know it clearly. One of your daughters, she owns a church in Colorado. Your wife, Janet Kembabas, she's a born-again, but a murderer. You understand? She commits crimes against humanity on a daily basis. But after there, she goes to the church and asks for forgiveness. Why? Why do you come afraid in the born-again churches? Why do you come afraid in born-again churches? Please, before you attack other religion sectors, first attack the born-again churches, because they are promoting NRM day and night by encouraging all their followers to vote against Robert Kyagulanyi Ssentamu, to vote NRM. Why? But there are some born-again churches who really tired of you, and they are preaching the rightful gospel, and they are telling their people to decide on their own, not the leaders in the what and in the born-again churches to support Museveni as an individual. The rightful order would have been that, please, although I'm your priest or I'm your leader in faith, you still have your right to choose your leader yourself by not basing on my ideology or by not following my own orders, because each and every Ugandan, he or she has a right to choose his own choice of leader. So, before attacking other religious sectors, please first attack the born again, because it's you who initiated all these born again churches. That's why you hear the so-called church leaders, the likes of Bujingo, promoting NRM indirectly. He ever promoting NRM directly. The likes of Serwada, the likes of Kayanja, and this is my last warning to Kayanja of Rubaga Miracle Center. I know you are fighting hard so that Museveni remains in power, because you are hiding or you are camouflaging. You have a lot of questions in your church. The way how you acquired that land, first question. How you acquired the money to construct that church. You've been practicing hate speeches among your followers. You are promoting
You are promoting tribalism. You are dividing marriages. You are practicing gay and lesbian acts in your church. And some information which I'm gathering right now is among your followers, both girls and boys, some were murdered basing on your orders after some refused to sleep with you, and you ordered the Sambukuns you have in your churches to finish those boys. And you have a group of assassins who praises Lord every day in your church, but you are among the leaders of born-again churches who practice witchcraft, mafiaism system, importing alcohol in the country. Okola ebintu bingi nnyo musajja gwe, naye nali nakusonyiwa dda. Kanjala kugaba mukulu. Gwomu ne mukazi wo abatandise promoting URM7. Last week you had a Zoom conference with multiple leaders of born again churches, including the Janet Kataham 7. She was among the participants. It wasn't kind of prayers. It was just a political show of encouraging all leaders, all pastors in Uganda to promote NRM. You and your wife, you are among the participants. The theme was like preaching peace, but it's not peace because, for last we know, Janet Kataha Museveni and Museveni himself, they are your bosses. They have been protecting you on several occasions, while the public was asking a lot of questions about your acts of gay or lesbian acts which you have been practicing in your church, which led to some of the pastors ended up in prison because you're supporting the regime. They can't give you to the courts of law to answer those questions. But Mr. Behave, nina theory namba ebikolwa byo. Ebikolwa byo ebyokubasanya abana babandi. Nasira basi namba abana abattibwa kubiragiro byo gwe kennyini ng'owabana bannaabo baganya okubaka naawe mu church mu office yo. Mbalina n'ebifaananyi mbirina. Kayanja nali nakusirikira dda. Church yo okoleramu ebikolobero bingi. Gw'omu ku bantu apromoting yourself tabasira ntanu wa kareches. Ne mwawukanya amaka g'abantu, ne mubba ebintu by'abantu, ne mukola ebikolobero by'okuso. Kyovula mulwana nnyo okulwa nti gavumenti ya Museveni teva kubanga okimanyi bulungi engeri gyafunamu ettaka eryo eriko ebibuuzo. Gye wajja ssente okuzimba church eriko ebibuuzo. Amataka n'amayumba g'olina mu Kampala n'ebitundu ebirala gonna g'olina ku Ntebe Road wa galiko ebibuuzo. Wano wavaayo nnyo n'ogamba nti owagira era oli memba w'ekibiina eky'abasajja bakanyamuswayi abagezaako kwagala otwala enseero ekiyitibwa Illuminati. Wavaayo n'okyogera publicly. Ne neewuunya abaana ba Katonda bannayuganda abasabira mu church yo basaba Katonda babasaba Illuminati. Pastor Kayanja video kweli ku YouTube wakyogera nunye nti gwe owagira Illuminati. Kanne neebuuza Illuminati ng'ate okwata Bible entukuvu, Bibiliya entukuvu okwata yaki Kayanja? Mbuuza Bibiliya entuukirivu okwata yaki nga wayise ekigambo kye bayita Illuminati mu kamwa kyo nti okiwagira ate nga kituufu bikola. Mbuuza ne bujingo nawe oli omu ku bantu abakkiriza mu Illuminati y'ensonga lwaki wagenda mu bantu ko basponsoring abakuwa ssente n'okkubulya ebikola by'olina okukola n'otuuma mu mannya gonna agali mu Uganda n'agali mu Bibiliya n'ogenda mu America ne bakuwa erinnya Pentagon. Kyaki ogituma Pentagon? Lwaki? Kubanga muteeka ebikolwa ebyobuseegu ebyobutabanguko mu nsi yaffe okupromotinga ebintu by'Aballuminati. Lwaki opromotinga Illuminati ng'ate olina Bayibuli? Njagala muveeyo mukole ekintu kino nti ebintu bya Katonda muba temukyabisobola mubirekera amadini amalala. Mwe promoting obusamize, obunyi bw'omusaayi, obw'okutta abantu n'obw'okubba kuba gye mirimu gye musobola. Katonda muzibu nnyo temujja musobola. Nabagamba Katonda w'okunsife gwe tusinza basinga obungi. Gwe wookoma okutegeera Katonda w'atandikira. Nkiddamu. Buli muntu ali mu Uganda gwe kimanye nti wookoma okutegeera Katonda w'atandikira. Y'ensonga lwaki tesobola kulaba Katonda ate tetuli mumanya okuggyako ng'ovudde mu nsi muno n'omusinkano okuddamu ebibuuzo byo. Gwe woowulira nti obwongo bwange bukomye wano, kitegeezaawo Katonda w'atandikira. Kati gwali yeekubye emizimu egitali gya famire yo. Simanyi nze ndi born again, simanyi nti nze ndi ki. Bw'obanga oli born again,
bazzemu ne bakuzaala oba kubanga if you are born again that means bazzemu ne bakuzaala ani yakuziza mu lubuto lwa kitaawo oba ani yakuziza mu ntumbwe za kitaawo afunise nnyoko olubuto badde mbakuzaale. Why do you fool yourselves? If I may ask, you were born again as in why? If you get the true definition of born again as bwenchima, that means bazzemu ne bakuzaala bakuzadde batya. Sincerely speaking, ask yourself, bazzemu kunzaala batya? Bazzemu kunzaala batya? If you want to prove whatever I'm saying, please ask yourself, we have only one God in the entire world, one God in the entire world. Ask yourself, why is it that we have so many different religions in the world, but all religions fall or believe in one man, but in different beliefs, in different praising? Why don't you ask yourself that why is it that all of us we are following one man, that is God, but there are so many different types of religions, but all those religions they follow one man, that is God? Don't you see there is kind of divide and rule or divisions? Esigenda genda yonyo. Kuba owanvu nnyo. Kyema kiri kimu Katonda gyali eyatutonda ffenna. Ate ku lunaku olw'enkomerero kubanga mbajjukiza enkomerero lwebaawo bwe bwofa yebeera enkomerero yo. Nkiddamu. Enkomerero lero lunaku lw'ofa n'ogende wa Mukama wo Katonda eyakuziika eyakuteeka ku nsi ssole. Oyo bw'ali kuteeka mu nsi era yali kujja mu nsi. Era nkikkiriza nti olunaku lw'ofa eba nteekateekayo yakufa era oba toli wakufa tofa. Nkiddamu eyakuteeka mu nsi watanaga nti olunaku lwalero genda kuba basi esobola okugwa n'owona mbwomu nga balabona bali balina kufa. Ego bayita Katonda y'enkomerero yo. Teri enkomerero egenda kusukka ku eyo. Enkomerero lunaku lw'ojja lw'ofa lw'olina okufa lwero. Tosukka wadde dakiika wadde ssaawa. N'ekifo mw'ofiiridde yeeyo w'ogenda okufiira weewo. Kubanga Bayibuli ekugamba buli muntu alikomba kukufa. Ate buli muntu okufa kuli musanga mu kifo ekituufu walina okufiira Katonda we yamuteekerateekera. Oba olifiira mu kinaabiro, oba olifiira mu kiwojjolo, oba olifiira mu bbaasi, oba olifiira mu ddwaliro, oba olifiira mu makaago, oba olifiira mu buliri, oba olifiira ku media, oba olifiira luddawa, oba olifa sasi, oba olifa mu kkomero, oba olifa bukutwa, oba olifa butwa. Yeeyo enkomerero yo Katonda ddunda Namugereka gye yakutondera okukoma. Bw'olikoma weewo tosukkawo. Same time, same hour, same minute, same day. Your calendar is closed. Kiwedde. Teweebuzaabuza mu tolina kufa. Buli muntu eyazaalibwa alikomba ku kirwabo ky'okufa ate lubali lunaku lwero lw'enkome tebaddamu babuzaabuza. Nobody should divert you. Stay focused, mwebereremu. Eno ensi gye tulimu erimu ababuzaabuza bangi. You should be diverted. Focus. God is there and believe in God. Yensonga lwaki Bayibuli evuga nti buli wantu osobola okusabirawo. Buli wantu osobola okusabirawo. So sikunganya mu kunganya wokungande mutugenda kusabira no ffenna no. Buli muntu alina ebizibu ebimumala. Vanga mbuliri bwongo osadde. Vambuliri bwongo osabye Mukama agenda kukuwuliriza. Nkiddamu lunye nti ekkanisa ze tugendamu zonna abatukulembera boonoonye. Amakiriza ge tugenda mbuli abatukulembera bonna bono buli mwalina ebizibu bye. Nabagamba in the process each human being, including all those priests, the masheks, the priests, balina kye tuyita humanity ke tulitaako obuntu. Buli muntu bw'abanga alinaako obuntu alina ensobi z'akola ezize ng'azikweka. Bw'oba okitegedde muntu alina ensobi z'akola ng'azikweka kiba kitegeeza gwe ng'omuntu olina okwebereramu. Bw'oba okkiriza nti Katonda gy'ali fukamira ku buliri bwo ng'ofuna mugambe Mukama wange nzikiriza nti gy'oli nkulembera amagenda gange n'amadda kumene famire yange ne byenkolo binteremu omukisa. Togenda wa muntu kuwa mukisa, teri agenda kuwa mukisa. Singa ne yali asobola okufuna omukisa, singa ne yali asobola okwebeezawo, singa tabeera waawo. Mukkirize nti buli kimu kisoboka mu maaso ga Katonda ng'osazeewo.
muleme kusirwalizibwa kiringa yose tubasira mutano wakale kizbwatuloza ndi yajja mu Uganda nga ategeera kumbe bade tebategeera for 35 years bachali ne bafala batubuza abuza wano ngenze maso Amagye okutwala court kitegeeza nti government ne bitongole byo tebikyakola tewali mateeka buli muntu mbagambe oli waddembo okufanga werwanako olwokuba kati court bagitutte teriiwo tebasosedde okutwala makooti bagatwala dda kitegeeza nti obutiitiizi mujjemu butiitiizi Amagye gatutte court n'omulamuzi bamuwambiramu n'abaana baffe ne babawambiramu kitegeeza tewali mateeka buli muntu olina okufanga werwanako temufanga temwerwanyeeko ekyo mukitegedde bulungi eno message njagala egende ewa Minister of Public Service mukulu John Mitala njagala otuyambe otuddize omwami ono mulayini gwe tuyita omukulembeze wa Uganda nga tesi mukulembeze Gawambye Yosef Tabasula mutano wa Kalekeza Yosef Tabasula mutano wa Kalekeza tufukidde ekyambika nti ono amazimba gali nti tudiringa n'omuyekera so si mukulembeze tudiringa na muyekera so si mukulembeze bwe tuba tudiringa n'omuyekera ayina embeera ze yayitamu okufuuka omukulembeze kumba yatuwamba buwambi kati bwe tuba tulina omuyekera kitegeeza ebikolwa by'obuyekera bagenda kubipromotinga nnyo ng'okupromotinga okutta abantu obbasiba n'okuwamba ebigenda mu maaso ndoza mu mpulya bulungi tulina obbejjako by all means kati mukulu owa Minister of Public Service mukulu John Mitala twagala otuyamba otugambire ku mumpembo ono ebikolwa byakola biswaza eggwanga gamba ng'okuwandula ng'ali ku telefayina y'eggwanga oba ku TV ensi yonna n'emulaba teri mukulembeze mu Uganda mukulembeze yenna mu nsi yonna yali awandudde ku TV ng'emulaba kitegeeza bana basajja tebali metufuga mukulu Museveni yosereta bahabula ntanu wake who oriented you bwali oyingira office of president who didn't taught you about the norms or rules and regulations of the State House who oriented you if I may ask you behave like someone who came far away deep in village no fujja mu public ng'ekulaba ne kigenda no kolondwa mu public ng'ekulaba ne kigenda bonna balina okugamba nti mukulu kintu tokikola tebakikugamba kubanga bakutya toyina manners Museveni you lacking more manners in the public and don't know how you led Uganda for 35 years without people back check your history, your behaviors and your orders of shoot and kill because if you don't accept the rule of law please publicly come out and say we are under military rule than pretending that the courts of law are working. Some people in Masaka, they were taken back to prison after the court and the judge have already accepted the all people who were abducted or kidnapped in Kalangala, they must be released because each and every requirement which was asked by the judge was fulfilled by the law. But ng'okozesa amateeka ago ag'ekitujju kye tuyita jango law n'olagira omutabani w'omusazi w'ebyayi mu mpale anywa omwenge n'asirika n'avaawo era nga oli muli wakasiyaga n'alagira amagye okulumba ekkomera ne gatwala ekkomera n'alagira amagye okulumba ekkooti ne mukama n'abawo ebiragiro yennyini omusajja omujaji ne bamutwaliramu kitegeeza nti temukyalina mpisa temukyanadde ekintu kyonna kibatwala mu maaso buli kimu kikola nga mukyalaba njala baga tukyalina mateeka akulumba nawe mulumbe ngenze mu maaso Museveni n'onywa kyayi ku TV n'otandika okuwutira kyayi ku TV mu public eyo nga tetukiraba nko mu nsi yonna teri mukulembeze anyula kyayi ku TV taliyo kiswaza teri mukulembeze mu nsi yonna abusing abantu nga Museveni mwoga nti idiots I'm going to crush them these are pigs these are what let me tell you let me ask one question Mr. Yosef Tabahura the son of Kalekeza. You mean for 35 years you've been leading pigs? You think we are pigs? Like as I used to say that. Chidam. Like as I used to say that whoever passed a statement saying that I beg your pardon.
if you see a leader pass a statement that is we are pigs, that means himself is the one who leads pigs. Mukitegera yayisa statement bayisa ekiragiro ekigamba nti abantu mbizi bakulembera kiba kitegeeza ye kennyini yembizi enkulu ekulembera embizi zino mukulu. So mukulembeze bwabanga ali mu public nayogera ekigambo kino nti abantu bakulembera mbizi ba idiots, nsubira nti mu ba idiots bano bakulembera ba idiots bano ndoza babade tebalabula bindowooza kubanga ethics ne orientation katoke ethics ne orientations as a office ja handling oba jalimo teyazifuna bulungi kubanga if you are oriented in that office you must behave like a proper leader, whereby there are some handlers which might tell you, or there are some handlers in that office who tells you exactly what to do in the public, than you to come and behave like someone who's not educated, someone who's not a leader, someone to behave awkwardly, whereby you can't even accept anyone's what advice. In the public, Museveni, you behave like a kid. In the office, you behave like a boss. In the parliament, you behave that all those members of parliament, they are kids. And whoever visits the state house, you pretend to be that you are the commander-in-chief and you are the one who give orders someone to stay alive or someone to die. No. During the orientation process, they tell you where you begin and where you stop or where you end. So in this process, if you can't be oriented and nobody gave you the orders or the ethics of holding that office, that means we are in trouble. Whereby you were candidate, but you are ordering shoot and kill. You are candidate, you are ordering people to be killed. You are candidate, you are ordering the courts of law not to allow anyone who has been abducted or kidnapped to be taken back to the prison. How dare you order SFC to siege the court of law when the judge had already allowed all the people who were kidnapped in Kalangala to be free? But you said no, everyone must be taken back to prison. As who? That means nobody taught you the knowns. Oh, you were not oriented by the so-called handlers of the state house. That's why you call yourself Tibahaburwa, which means you are not advisable. Whoever advises you, he either goes missing or you dismiss him. Tibahaburwa means someone who is not advisable. That's why whoever advises you, you end up advising him or you dismiss him. If he goes in public talking about whatever he had been advising you, you might end up finishing him. For God and my country. Mr. Mtala John, please wake up before it's too late. Ngamaliriza. Ngenda kusaba na Uganda mwenna. Nina page yange na account kwenkolera live zino. Eri manya gange waliwo abantu ba ISO ne semwai na ba State House abagulawo account mudidi eziri manya gange era nga bakozesa bifaananyi byange. Bagenda bafera abantu sente ku mutimbagalo guno. Bajja mu inbox zammwe ne boogera nammwe ne bachatinga ne mbawa sente bambi nabagamba page yange eri emu kwenjogerera kuno na account yange gye mumanyi naye abantu bajja ne babba sente ne musirika ne mutababanjula baba wadde namba nabaga sina namba ya Uganda mbaga abantu bano batenda ne pages bagudde nga ziri manya gange bagenda ba promotingirako ebitu bya Museveni ne mbagamba abo sinze kinduma nnyo kubanga omuntu bakubbye sente zo nga bakubbidde mmanya g'omuntu g'omanyi nti yakubbye nze zibanne sina muntu gwensaba sente ku mutimba guno gwa Facebook. Ku Facebook enamba zaizo neziriko muzimanyi ziri bbiri. Sina muntu gwensaba sente nga ze mu inbox ye kumuchatinga mu messenger nkibadda mu bannange. Ezo account zo nezagulibwawo si zange. Omukutu kwepita kuno okwogerera gwe gwange. Nina account age ne page age. Buli ajjo kuchatinga na kusaba friend request nga sinze nabagamba sisaba friend request kye kisooka sisaba friend request kye kisooka si chatting abantu messenger kye kyokubiri ekyokusatu sina namba ye Kampala esaba sente
sigirina omuntu yena akusaba sente mmanya ge ngaze mu messenger ku chatting oyo mubbi pages chatting ebintu bya mu 7 sinze siyenze kino ise ekikola sema ekikola state house ekikola okwonoona erinnya lyange nenze byo nagenda okujja mu kintu kino nga bajja bikola nkakimanya bajja bikola bwe mutuukira okulola omukulembeze w'eggwanga gajja okugulawo amazzi emia tap kitegeeza kyembaga kiri Museveni wasn't oriented Museveni wasn't informed because he called himself Tibahabulwa is not advisable tap zino zigulibwa bakansala ba kubyalo ba parish chiefs ne bakyamane belo sifiri bagulawo amazzi mukulembeze wagwa kugenda kugulawo mazzi ku kyalo bagulawo tap emwe y'amazzi omukulembeze gwanga banatera kuita kugulawo toilet ku kyalo tuswala omukulembeze gwanga bakujja okujja okugulawo tap ku kyalo kitegeeza tokyalowooza banatera kugulawo byoloni. These are ethics which I'm talking about. Who oriented you in that office? Onyo chaingo muuta, wanda, eno tuite embizi, o tuite abasiru, abantu bokulembera bakuwa musoro baita abasiru. Museno, banadiyo, kati koko teko dini no jaula mbataniso kwe kuwengumi, kitegeeza Uganda teri wo. Basindi senji wazaga nyo genda mobanga. It's a sign that Uganda, where it is right now, waliwe chitali chichotofu. Nja kusaba bana Uganda mwenna, mwebereremu. Je tulaga si walungi nenja basabe ekintu kimu nti nga bwogwa mazzi okuwuga nga gakutwala oba nobbira ennyanja ekutomera era ng'olwana bw'oba wali obaddeko ku nnyanja n'olaba omulambo gw'amazzi gwe bajje mu nnyanja emikono tegiba straight emikono gisigala giri mu bbanga bwe giti kubanga omuntu yafudde yerwanako naye nga tasobola tamanyi kuwuga ajja kufa. Na kino bwe kitobwe kiri bagenda kututta ne tuyina okufa nga twerwanako kusange wakali bakusanja ngo bakutwala mu kkubo nga toyina kyokozeewo tekigenda kugasa ojja kuba olidde mu nsi olukwe ojja kuba weriddemu olukwe. Please mugezeeko okwerwanako kubanga amagye agali mu Uganda si banna-Uganda era temulina kye mugenda bakola okujja nga mwerwanyeeko. Eno essaawa yakweggula maaso eno essaawa yakweggulako bakujja ku lukokube eyali alumiddwako ekinoso kikuyingira towulira ogenda okyekkaanya nga kiri ku mubiri Museveni information gyensembyayo mwegendeze waliwo amagye ge bamuwadde okuva e Sudaani mukwano gwe yamuwadde amagye gajje mu Uganda gatandika okutulugunya abantu n'okubatta kuba ne Sudaani yamuweereza amagye officially. Kitegeeza ki amagye agaffe gennyini baagateeka katebe tegaliiko ayina magye ge amagwira agamuyamba. Kino nkiddamu buli muntu yenna oba oyina endaga muntu genda mu kyalo woosula wewe wandisa ku ndaga muntu eyo ogenda wekebera ojja kulonda mu kunaku lw'okulonda temugeze ne mwambala ekintu kyonna ekimyufu temukikola. Ku lunaku lw'okulonda buli omu agule masiki. Ku lunaku lw'okulonda omala okulonda debbali weesuleko meters nga 10 otula olina akaluluko. Ku lunaku lw'okulonda omuntu akugulako olutalo ne mufuna okutakanya ku polling station kuba bayina ekigendererwa badidde abasajja aba NRM mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga babawadde uniform za people power nga bagenda kujja ku lunaku lw'okulonda bakyankalanye. Nkiddamu ku lunaku lw'okulonda bagenda kuddira abasajja ba NRM abavubuka abayaaye babawe engoye za people power batandika okukyankalanya ku polling station kasita olutalo lunaggukawo kiba kitegeeza polling station egenda kuba ekyankalanye bano bagenda kukwata box badduke. So njagala kubasaba ku lunaku lw'okulonda temwambala kintu kyonna kimyufu mukama frejinge mu nnomo kala zammwe. Ekyokubiri mwambale masiki. Ekyokusatu mutambule n'endaga muntu zammwe. Ekyokuna togezza olina akuggyako olutalo ku polling station n'okkiriza okulwana tolwana naye. Njagala obebaza ebbanga lyetutambudde ffenna nga mugumiikiriza omumpembe Yesu tebasirwa ntono wakarekezi obutagwa mu katego ke. Museveni abadde ayagala nnyo twekalakaase tukume ebipiira tulwane eggwanga lyonna mu butongole mutabani we omumpembe Dulanko akwate eggwanga aliwambe agambe nekitaba muwambiddemu kye bayita kudita. Naye njagala obebaza nnyo mukoze ekintu kino mu mirembe bafiiridde mu muvi yaabwe okujjako nga banaakikola gye bujjako eyo nga tumaze okulonda oba nga okulonda kunaatuuka nakyo tekiri mu luzungu tukira inevitable tekisobola kwewalwa kubanga pressure ebali bubi. Mukitegedde bulungi. So njagala obebaza obugumiikiriza bw'omulaze naye ate mujjukire kino nkiddamu nga nfundikira mujjukire bano abasajja si bannansi bagwira
abajja okuwamba n'okwonoona bakikoze bulungi. Kiri gy'oli okwagala osigala mu buwambe oba okwenunulako obuwambe buno. Naye nze nkiddamu for the first time and for the last time. Okulonda bwe kunaggwa bwe kuti Museveni bakulangira nti go wangudde ne tugamba ziwaayo obuyinza n'ogaana n'ogeza kutemula bannayuganda kubanga twagala obukulembeze, ngenda kuleka nkoze ekiraamo kyange. Embata zange 2 n'enkoko nyaze nina n'ebikolo byange biwanyi 3 ngenda kuleka mbigabidde ensi. Tujja kufaafaagana naawe. For the first time kino nkyogedde. Twagala bukulembeze nga bukyuse nga tebuliiko musajja gwe bayita Yuseto Basiba mutano wa Kalekizi ne batabani be ne family yabwe yababbi. Okulonda bwe kunaggwa ne bakulangirira ng'obbye kuba tukimagenda kulangirira ngenda kuleka maze okukola ekiraamo kyange, embata zange 2, enkoko n'emiti gy'emmwanyi 3 gye nnina ngenda kuleka ngigabidde public oba charity. Tugenda faafaagana naawe. Kugambye ennyanja ekuttoomera ate tulina okwerwanako. Ndeka mpadde embata zange 2, koko zange 4 n'emiti gy'emmwanyi na gye nnina mu bulamu. Ngenda kuleka ngigabidde charity banaanogangako embata zinaabiika amagye abanene balya. Tugenda faafaagana naawe. Paka teri kuddamu kula mu family kammwe nga kali mu Uganda katumanyira. Muli abantu temwera 50. Mwagala kufuka kutufutubbala kuba kubakadda 45 tekijja kusoboka. This won't happen. Muli abantu 50 nga mukozesa amagye amagwira temujja tumanyira kubakadda 45 tekijja kusoboka. Tegedde abalimu siba nansi bonna bagwira tumayibe tulwantire